Na mtazamaji, imebaki dakika moja kabla ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Wanasema chanda chema huvikwa pete. Furaha ilioje kwa wanafunzi waliofanya vyema katika mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka wa 2022. Kuanzia sasa nitakuwa na kuarifu tu mengi pamoja na mjadala ambao utakuwa nao hapa studioni mwendo baadaye, lakini kwa sasa ni ruhusu tu ni kuarifu baadhi ya taarifa tulizokuandalia. Lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. The number of candidates obtaining a mini grade of E declined significantly to 30,822, which is only 3.49% despite the increase in candidature. Zaidi ya wanafunzi 400,000 wapata grade ya D na E katika mtihani wa KCSE. This clearly leads us to conclude that most of the candidates scored grades of higher quality. Huku idadi ya watahiniwa waliopata grade ya E ikipungua mwaka huu. Anybody who was trying to use technology in any kind of cheating, we were able to discover that in good time. Hakuna visa vya udanganyifu vilivyoripotiwa katika mtihani wa KCSE mwaka 2022. And indeed, even the remuneration will be improved as we move forward. Serikali ikisema imeweka mikakati kuzuia visa hivyo katika siku za usoni. Government will spend 9.6 billion on capitation grants to runners of junior secondary school for term 1 and term 2 of 2023. Serikali kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa junior secondary katika shule za umma. Comprehensive guidelines will be issued to schools in a circular to be released by my ministry next week. Waziri Machogu akitoa mwongozo wa junior secondary shule za kibinafsi zikitakiwa kubuni bodi ya usimamizi. Mtazamaji unafuatilia matangazo kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Matokeo ya mtihani wa kitaifa KCSE mwaka 2022 ni bora zaidi ikilinganishwa na matokeo ya mwaka 2021. Ni kwa mujibu wa Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Maranga anaangazia matokeo hayo ambayo hayakuorodhesha shule wala watahiniwa waliofanya vyema. Zaidi ya wanafunzi 800,000 wamepokea matokeo yao ya mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka wa 2022. Katika mwaka wa 2022, wanafunzi walifanya vyema ikilinganishwa na wanafunzi waliofanya mtihani wa KCSE mwaka uliopita. Idadi ya wanafunzi waliopata alama zaidi ya C+ inayohitajika katika vyuo vikuu iliongezeka hadi 173,345 ikilinganishwa na mwaka wa 2021 ambapo wanafunzi 145,776 walipata alama hiyo. Idadi ya wanafunzi waliopata alama ya E ilipungua kwa 3%. The numbers that we have this year for university, I think all our public universities will be able to get enough students as well as our private universities. And we also have a good number that our TVET institutions will be able to admit. I declare that all the candidates who sat the KCSE examination in 2022 have already avenues to progress to other levels of education as we seek to leave no runner behind in career development. Mwaka huu Waziri wa Elimu hakutangaza matokeo ya mtihani wa KCSE ambayo yalifutiliwa mbali kutokana na udanganyifu katika mtihani, na hii hapa ndio sababu. And the mechanism that we came up with that was that accountability was transferred to the personal level, such that as we were giving a brief to all those who were concerned with the administration of the exam at the headquarters in Saudi Sea, we said the center manager will be personally accountable if any irregularities were discovered. And then we also designed a form for the security personnel to be able to sign confirming that all went well, or in the case of anything that never went on well, during that particular day, they were to indicate that probably there was something that never went well.
including the supervisors and invigilators. And what we did, changing the system a little bit, I'm happy to report that we really did not experience the kind of cheating, the kind of malpractices that we used to get there before. Na kama ilivyoshuhudiwa wakati alipotangaza matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE, wakati huu vilevile waziri wa elimu Ezekiel Machogu hakuweka wazi orodha ya watahiniwa waliofanya vyema katika mtihani wa KCSE, kando na kuorodhesha shule zilizofanya vyema kama ilivyokuwa mtindo wa mtangulizi wake Profesa George Magoha, jambo ambalo limesifiwa na wadau katika sekta ya elimu. I also want to commend the Examination Council, especially on the fanfare, that the exams now are actually not a do or die. That every child who will get results today, whether he gets a D+, whether he gets an A, that is a Kenyan who has a place in the society. Kwa sasa NEC imeanza matayarisho ya usimamizi wa mitihani ya kitaifa ya mwaka wa 2023. We want to appeal once again that registration of candidates is the first step in administering an exam. And we are going to start the process on the 1st of February to the 31st of March. So every center has 2 months in which to make sure all the candidates are registered. Unfortunately, sometimes we are told a week before the exam that there are some candidates in a certain corner of this country who are not registered. That makes it very difficult. Wanafunzi waliopokea matokeo ya mtihani wa KCSE sasa wamehitimu kirasmi kutoka shule za upili na wanatarajiwa kuwa wote watajiunga na taasisi za elimu ya juu. Sharon Baranga, TV47. Na mtazamaji, na hayo yakijiri, takriban nusu ya watahiniwa waliofanya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2022 wamepata chini ya gredi ya D ongeza, ikiashiria kuwa hatma ya masomo ya kiwango cha juu yamo katika njia panda kwa wanafunzi hawa, huku serikali kupitia Wizara ya Elimu ikisisitiza kuwa ni lazima kila mwanafunzi apate fursa ya kuendeleza masomo katika vyuo vikuu au vyuo vya kiufundi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, ni kwamba takwimu za wanafunzi waliopata alama ya cha ongeza kwenda juu imeongezeka maradufu. Hatma ya watahiniwa 489,081 waliofanya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka jana imo kwenye njia panda. Hii ni baada ya watahiniwa hawa ambao ni 55.8% ya jumla ya watahiniwa kupata alama ya D chanya kurudi chini. Hii ni baada ya wanafunzi 155,480 kupata alama ya D, huku wanafunzi 167,758 kupata alama ya D hasi. Wanafunzi waliopata alama ya E ni 30,822. Encouragingly, the number of candidates obtaining a mean grade of E declined significantly to 30,822, which is only 3.49%, despite the increase in candidature, compared with 46,151, which was 5.56% in 2022. Wizara ya Elimu sasa inasisitiza kuwa kuna nuru na matumaini kwa zaidi ya wanafunzi 400,000 ambao walipata alama ya D chanya kushuka chini, kwani wanapaswa kujiunga na vyuo vya kiufundi ili kuboresha ujuzi na uelewa wao kwa shughuli za nyanjani, huku Waziri Machogu akitaka washikadau katika sekta ya elimu kushirikiana na kupendekeza baadhi ya mambo yatakayoboresha taasisi za kiufundi humu nchini. As a country, we really need to come out very clearly on where we are going to place each and every person who has done an exam. Now we'll get the A students, we'll get the B student, we'll get the E student. All these students are going to have a place. And I want to say that this is the time when we will need to look into other areas, more so the areas of TVET. And I know the PS is here. Majority of us, we need to tell these students that they have a place to go. This clearly leads us to conclude that most of the candidates scored grades of higher quality. Most significantly, all the remaining candidates are eligible to join TVET institutions, teacher training colleges,
medical training colleges and other tertiary learning institutions for various courses. Ila ni dhahiri shairi kuwa matokeo ya mitihani wa mwaka 2022 ni bora ikilinganishwa na mwaka 2021, kwani idadi ya wanafunzi waliopata alama ya A mwaka huu ni 1146 ikilinganishwa na 1138 mwaka 2021. Wanafunzi waliopata alama ya cha chanya na zaidi pia imeongezeka na kufika 173,345. Hii ni baada ya jumla ya wanafunzi 1146 kupata alama ya A. Wanafunzi 6407 walipata alama ya A hasi, huku wanafunzi 15682 wakipata alama ya B chanya. Wanafunzi 31,303 walipata alama ya B na wengine 48,719 kupata alama ya B hasi, huku wanafunzi 70,088 wakinakili alama ya cha chanya. Sasa ni wazi kuwa katika mtihani huo wanafunzi wengi walipata alama ya D hasi, D na D chanya mtawalia, huku alama ya A ikigharamikia idadi ndogo zaidi, huku vijana wa kiume wakisemekana kufanya bora zaidi ikilinganishwa na wenzao wa kike. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tukiachana taarifa hiyo, zaidi ya watahiniwa 1000 wamepata alama ya A katika mtihani wa KCSE mwaka wa 2022. Watahiniwa wakielezea furaha yao kuhusu matokeo yao. Mwanahabari wetu Chichi Josephine anaangazia watahiniwa hawa walioibuka kidedea. There were 1000. Baada ya machogo kutoweka wazi orodha ya watahiniwa na shule zilizofanya vyema katika mtihani wa KCSE mwaka 2022, uzinduzi huo ulionekana kutokuwa na mvuto na rangi kwa wengi. 0.13% candidates who obtained an overall A grade. Hata hivyo, shangwe zilisheheni kijiji cha Mechimeru, kaunti ya Bungoma, baada ya mtahiniwa Natali Mukongo kutoka shule ya upili ya Kenya High kujizolea alama za 84 na kupata grade ya A, Mkongo akielezea furaha yake. By God's grace, I've managed to attain grade A of 84 points. And I'm so grateful to God for enabling me to reach this far, because I honestly didn't expect it. Katika kaunti ya Nakuru, Emmanuel Alhomi wa shule ya Nesta Boys Lanet alipata alama ya A ya pointi 80, ambapo alihusisha matokeo hayo kwa bidii zake. Truly, it wasn't easy. I remember even during KCSE exam time, I was panicking. My friends were telling me, just cool, let it be easy. The exams are tough for everybody in Kenya. So I wasn't expecting to score this much. I know it's God. It was, I think, one of the year that we had the tightest programs and the students were able to withstand the pressure. The teachers, thank you so much to our teachers. Wakati huo Ambrose Wambugo kutoka shule ya wavulana ya Alliance alipata alama ya A ya pointi 84, huku ndoto yake ikiwa kusomea udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi. So I got an A of 82. I'm happy. I was working for an A of 84, but I'm very grateful because, you know, when God decides to give you success and He gives it to you, you do nothing else but just thank Him, because it's amazing. It's very amazing. Katika kaunti ya Mombasa, shule ya Light Academy kutoka Mombasa imenakili matokeo bora zaidi, huku mwanafunzi wa kwanza Onyango Lulu akizoa A ya pointi 83, kufuatiwa na Echwa Ali Abdalla na Audrey Chebet wakiwa na A ya pointi 81 mtawalia. Mtihani huu ulikuwa changamoto kweli. Unavyojua tulikuwa na miezi 7 to prepare for this exam. It was not an easy task, but I thank God in the end for the marks I've gotten. The journey wasn't easy because of the disadvantages which were there, like COVID and elections, but by God's grace we managed. Kwingineko katika kaunti ya Makueni, mtahiniwa Malika Sajes Muthoka wa shule ya upili ya wavulana ya Makueni ndiye mwanafunzi bora katika shule hiyo kwa kupata grade ya A ya pointi 81, akisema ufanisi wake umetokana na ushirikiano wake shuleni na darasani pamoja na washikadau wengine. Nimepata alama ya Econ 81 points. Nimefurahia sana na nimemshukuru Mungu kwa hii alama.
nilikuwa nimefanyia kazi na Mungu amenisaidia kuipata. Vilevile katika kaunti ya Kisii, Kevin Ontita kutoka shule ya St. Paul's Gonga alinakili alama ya A kwa pointi 81 akiwa mwanafunzi wa kwanza na ambaye ni yatima. Kevin anasema kuwa anatarajiwa kuendelea na masomo yake katika chuo kikuu cha Nairobi. I scored an A plane of 82 points. I'm really happy, thankful to the Almighty for seeing me through. It was a hard journey, the waking up, the going to bed late. Chichi Josephine Runinga ya TV47. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyokuwa katika maeneo tofauti humu nchini, furaha na bashasha. Bila shaka kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunakuja na mazungumzo na mwanafunzi aliyefanya bora katika shule ya Nairobi School, Derek Avoga, ambaye tayari yuko hapa studioni, na upande wa pili pia vilevile tutakuwa tunaungana na Ruth Mora ambaye alipata alama ya A na pointi 81. Derek Avoga alipata alama ya A na pointi 82. Kwa hiyo usiende mbali, unazidi kufuatilia matangazo kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. You are watching TV47, the home of untold stories. Nikubrief. Are you looking for a college that will shape your future career? At Kandy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Kandy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Kandy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Kandy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Since 2009, All Saints has strived to nurture confident, responsible and ambitious young men into future leaders. Located on 20 acres in a serene and conducive environment, some 4 kilometers from Embu Town Center, it's a modest, cost-friendly education center. We are proud of our strong heritage of opening minds, unlocking talents, and building leaders. We prepare young men for a life dedicated to leadership, achievement, and service to the world. All Saints Senior Boys Academy. We make the difference. You are watching TV47, the home of untold stories. Bila shaka mtazamaji, wanasema ahadi ni deni, kama nilivyokuwa nimekuahidi kabla ya kuelekea katika mapumziko mafupi kwamba studioni tunaye mwanafunzi bora kutoka shule ya Nairobi School aliyepata alama ya A na pointi 82. Furaha iliyoje, yuko hapa studioni na kwa sasa tutakuwa tunafanya mazungumzo naye pamoja na mgeni mwingine upande wa pili ambaye anafahamika kama Ruth Mora, ambaye alipata alama ya A katika shule ya Mary Hills School na pointi 81. Moja kwa moja tukianza mjadala huu, Derek Avoga, karibu sana kwenye studio za TV47. Asante, thank you. Na bila shaka watazamaji kule nje wangependa kufahamu kwa kina zaidi, je, wakati ambapo matokeo haya yalikupata ukiwa wapi na ulipata namna gani alama ya A? Karibu sana Ruth Mora upande wa pili, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi. Ruth? Nakupata.
Karibu sana kwenye studio za TV47. Asante. Naam, tukianza moja kwa moja mjadala huu, kwanza kabisa nikianza nawe Derek Avoga, kupata alama ya A, sijui kama ulikuwa ni wewe ni index 1 kama wengi wanavyotarajia kwamba wale index 1 wanafanya vyema, na umejihisi namna gani kuhusiana na kupata matokeo ya A? I got my results today in the morning. Naam. And I was really happy. I was so exhilarated by the results. I really thank God for He's helped me, and you know, this is not a position that everyone gets. It's not a thing that everyone is supposed to enjoy or enjoys. I did my best in school. I tried so hard. I am not an index 1 actually. I am index 453. And I really thank God. I thank my teachers for their support that they gave us. They were always there for us. Early in the year, they had given us some predictions which we really based on while revising. I thank the school. They gave us a really conducive environment for reading. They taught us, and they were so supportive. The school, including the principal himself, I remember he always gave us some talks early in the parades. He often kept encouraging us, making sure that we were feeding well, making sure that we had enough time to sleep. I really thank the principal for his efforts. Naam, wacha nisikilize upande wa pili. Ruth Mora, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, unajihisi namna gani kupata alama ya A na pointi 81? Ruth? I really feel good. I really thank God first of all. Naam, na wakati matokeo I wasn't expecting an A of 81. I was expecting more actually, but I thank God. I'm very grateful. I thank my parents, I thank my siblings, I thank my school, Mary Hill Girls. I thank my teachers, my class teacher and all my subject teachers, and our principal for all the programs that we went through. Yes, I'm very happy. Naam, Derek, sijui kama ulikuwa unatarajia utapata alama ya A, na wakati ambapo matokeo yalitokea ulikuwa upande gani? To be honest, I had really aimed for an A of 84, but I got an A of 82, and which I really appreciate. I thank God for giving me that A of 82. And I got the results. When I got the results, ilikuwa leo asubuhi, we were at our home in Ngara, and okay, I was really happy because of getting the results, and yet a little bit disappointed because I had really aimed for an 84. My mom actually, she was so nervous. She didn't think that I would really make it, despite the fact that she had so much supported me in my educational process. She had really helped me, given me very much advices. But I thank God for his support and blessings. Na bila shaka kupata alama ya A sio wengi ambao wanafanikiwa kupata alama hiyo. Ruth Mora, ukiwa upande wa pili, matokeo ya KCSE ilikupata ukiwa sehemu gani? I was at my home in Jiru near Kangundu Road. I was actually doing some house chores. I was very nervous. I was trying to keep myself busy. But I really thank God. Na je, ungependa kujiunga na shule hipi? Chuo kikuu? I would like to join Kenyatta University and do Bachelor of Medicine and Surgery. But I will also like to receive a sponsorship and go and study abroad. But I'm aiming for the best.
bila shaka Mungu atakusaidia. Derek, wewe ungependa kujiunga na chuo kikuu kipi na labda ufanye masomo gani? Since childhood, actually, I have been dreaming of doing architectural design. And on top of that, I would love to add it with some IT in case I'll be having some free time. I'd love to join University of Nairobi because it's the one that really offers some good education on engineering. But apart from that, I'd love to find some sponsorship and maybe go maybe to overseas to pursue my career. Probably UK because it has some good offers in engineering, especially architecture. Na msukumo wa kufanya kozi hiyo ulitokea wapi? I really loved architectural engineering because since childhood I have been really intrigued and really fascinated by drawing, designing stuff. And again, my mom was also a good inspiration because she was really doing the course that she's doing, survey actually, it's also inclined to land. And I just got this urge and this motivation to pursue architectural. And since I also did it because I have an uncle who's pursuing architectural and he's a good inspiration. I can get some tips and advice from him. Naam, bila shaka ni maazimio tu. Ruth Mora, upande wa pili, katika kipindi ambacho mlikuwa mnafanya mtihani wa KCSE na wakati ambapo mlikuwa mnasoma na kupitia tu zile vitabu, unahisi kwamba labda kalenda ya masomo ilikuwa fupi na labda ikakosa kuendanisha na jinsi ambavyo ulikuwa umejipanga? Yes, the calendar was so small. We were very squeezed. We only schooled for 6 months. But our school really had very nice programs that enabled us to finish the syllabus by the 2nd term. So the 3rd term we were only based on revision. So we had a very nice environment to revise more and get more content that enabled us to perform well. Yes, our school was very supportive. The teachers were very active. They taught us well. They initiated very supportive programs, and I'd really like to thank them. Na upande wako Derek, katika shule ya Nairobi School, hali ilikuwa namna gani? Unahisi kwamba labda kalenda masomo ilikuwa ni fupi zaidi kilinganishwa na jinsi ambavyo ulikuwa umejipanga? Na je, unahisi kwamba pia hii ilichangia wewe kupata alama ya na pointi 82? Yeah, the time was minimal. It was so squeezed. The calendar was so squeezed. But I appreciate our teachers because they really had to sacrifice a lot. Some of them are even coming to class at night, and we had really important programs that were really beneficial, and they were really helping us. And personally, subjectively, it helped me a lot because I learned a lot. I conversed with friends. We made some groups, and they were so beneficial for us. Naam. Ruth Mora, unahisi kwamba ni somo lipi ambalo labda kidogo lilikuwa na uzito kiasi fulani na ukakosa labda kufikia yale malengo ambayo ulikuwa umejiwekea? I really struggled with English in high school. I struggled a lot. I used to read English all the time, work with set books everywhere. But I really thank God for the grade I managed to get in English. I managed to get a B+ in English, and I really thank God. Nawe Derek, unahisi somo gani ambalo lilikuwa ngumu kwa upande wako? For me, the subject that was a little bit hard for me, it was biology. Biology was a little bit tough for me, but I thank God I managed to score an A in biology. And the subject that was a hindrance from me getting an 84 was
history, actually. I scored a B+. But to be honest, actually, when I got out of that exam room, I was so confident in myself. I was so certain and so sure because the paper was so easy. But I think the standardization was a little bit high, but I thank God for my grade. Bila shaka ni swala la kushukuru Mwenyezi Mungu. Ruth Mora, je, wewe ungependa kuwashauri nini tukimalizia tu wale wanafunzi wengine ambao labda hawakuweza kufanikiwa kufikisha zile alama ambazo walikuwa na kadiria? I would really like to encourage other students, mostly the girl child, to work hard, to be open-minded, to diverse in books, to read hard and to work smart, and to pray always. Naam, asante sana kwa mchango huo. Pia wacha nisikilize upande wa pili kutoka kwake Derek Avoga. Derek Avoga, wewe ni mtahiniwa bora, ulipata alama ya A na pointi 82. Ungependa kuwashauri namna gani wale wanafunzi wengine ambao labda hawakuweza kufanikiwa na kufikisha ile alama ambayo walikuwa nakadiria? What I'd say to the students who didn't get the marks that they really aimed for, it's not the end of life, and there's always a next step in life. They should just keep on moving. They should keep pushing. They should not give up because they have failed the KCSE, because there are always other opportunities to come. But to those who have not yet done their KCSE, I'd tell them to just stay focused. They choose the right friends. They should surround themselves with people who challenge how they think, people who are beneficial, and people who will make them achieve what they want. They should be self-driven, and they should have a close teacher-student relationship, and they should really take in and listen to the advice of their parents and teachers. Naam, asante sana kwa ushauri huo. Bila shaka umetoa ushauri muhimu sana kwa wanafunzi ambao labda hawakuweza kufanikiwa. Derek Avoga, huyo ni Derek Avoga kutoka shule ya Nairobi School, bila shaka ambaye alipata alama ya A na pointi 82 katika shule ya Nairobi School. Na upande wa pili amekuwa ni Ruth Mora ambaye alipata alama ya A na pointi 81 kutoka shule ya Mary Hills School. Asanteni sana wageni ambao ni waliofanya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka wa 2022. Mimi narudisha shukrani zangu za dhati kwenu na kwa kufika hapa studioni na kuweza kuzungumza na wale wanafunzi ambao hawakuweza kufikisha alama ambazo walikuwa wamejiwekea. Kufikia hapo mtazamaji, mimi nakamilisha mjadala huu, lakini kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, angalau tuwaruhusu waende wakapumzike. Shukrani za dhati, tunarejea. TV47, the home of untold stories. Hakuna kitu fiti kama vitu kutokea poa kuliko vile umepangia. Vitu kama hizo zinaitwa vitu bigi. Bonds moto kuliko pasi. Surprises bigi ajabu. Sherehe inayopangiwa bila hasira. Krisini bigi na inachacha on GOtv. Lipia subscription yako leo na upate upgrade free. Hey! Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Chika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Haya, chika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Uwezi enda nayo huko ndani, unaacha hapo kwa lake ndio uingie. Ni wacho kwa lake namna gani nataka kutumia huko ndani? Nimekuja na hii gani ndio inatumika? Hii paketi ama hii kuchota? Kwani serious hii?
Bwana wacheni mchezo bwana. Nini nyinyi? Karibu customer. Hizi bidhaa unaziacha pale kwenye lagi ndiposa ufanye shopping kwa supermarket yetu. Chota kuchota ni kufanya shopping pekee. Ni kufanya shopping. Sema na Hetia Supermarket ndio best. Kwa mara nyingine tena, Hetia Supermarket inakuletea chota kuchota na Hetia Supermarket. Ushiriki shindano la chota kuchota tuwe karibu nawe Kitale, Bungoma, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Busia, Naivasha, Limuru, Nairobi, Thika, Nyeri, Meru, Chuka na Maua. Nunua bidhaa ya shilingi 600 na zaidi na utapewa raffle ticket. Jaza vizuri na utumbukize kwa sanduku iliyo mlangoni. Utakuwa umeingia kwa draw ya kujishindia zawadi Dahatsumira, pikipiki 21 aina ya TVS, 1130 school fees, TVS, shopping vouchers na vingine vingi. Basi, ni huku. Saidia mimi. Chota kuchota imethaminiwa na Kiwi Bacon, Savannah Juice Fruit Vial, My Choice Hand Wash, Zesta Choco Primo, Ketepa, Blue Band, Aramco, Oven Fresh Bread, Nivea, Silent Night Mattresses, Coca-Cola pamoja na Hisense. Shindano hili limeidhinishwa na BCLB permit number 002816. Sheria na masharti kutumika. Chota kuchota na Hetia Supermarket, na hii motokaa gari smart kabisa. Hii inaweza kuwa yako. Unangoja nini? Ingia, fanya shopping yako Hetia Supermarket, uchoto kuchote na hii gari. Hii motokaa inaweza kuwa yako. Mtu anaweza pesa kwa bure. Hetia Supermarket, a world of choice. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Getting together for the first time in years was a little bit awkward. Grandpa still tried to entertain us. Mom was always still in the spotlight. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. This is the best way to go. Eat color, eat raw, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao, hauwezi ukajua waliopitia. Kwa sura zao zinapong'aa, hauwezi ukafahamu changamoto zao. Nyuma yao ipo story na historia. Katika kipindi Ufahamu Kiongozi tunakupa na Ndivyo mambo yalivyokuwa katika shule ya upili ya Nairobi, walimu, wazazi na wanafunzi walipotangamana tena saa chache baada ya kupokea matokeo ya KCSE ambayo mwalimu mkuu Kaspal Maina anasema ni bora ikilinganishwa na ya mwaka uliopita. Extremely delighted to have received good results for our school. We are excited about these results, but above all we want to thank God. We want to thank God really. After we've done all that we are meant to do, we dedicate these young people to God. I want to congratulate them. They have made us very proud. I also want to congratulate my son. He has really made me proud. He was telling me I'm not getting anything less than a B+. Wanafunzi na wazazi pia walishindwa kuficha furaha yao, nyuso zao zikijaa bashasha walipoimba nyimbo za kusherehekea. At one point, one student asked me, "Madam, when do you rest?" And I told him I will rest when you finally get your results. And I'm rested this morning. I'm so happy. This afternoon. I'm a happy mother. Hali ilikuwa sawia katika shule ya upili ya Meru, kaunti ya Meru, na shule ya upili ya Kanga, kaunti ya Migori, shule zote zikielezea kupata matokeo bora kushinda ya mwaka uliopita. They worked with students. They did a lot of marking, a lot of revision. That is what has propelled us this year from 8.909 to 9.502. We thank God
that we have been able to manage 9.5 from 8.9. We are grateful. We are always starting with a prayer every morning before exams. So we also attribute this to God's favor. Shule za wavulana za St. Anthony Kitale na St. Patrick's Makunga katika kaunti ya Trans Nzoia pia hazikuacha nyuma katika sherehe hizo, wakimshukuru Mungu kwa matokeo hayo bora. Move from 8.3 of last year. And I think we are among the very top schools in the country. 7.3379 ndio mimi ya shule kwa sasa, na tunafurahi sana. Kilicholeta matokeo haya ni bidii ya walimu wangu ambao wamefanya kazi kwa umoja, na pia tunashukuru. Sisi ni wacha Mungu. Hii ni shule ya SK na tunashukuru sana. Just woke up in the morning, I was preparing breakfast, but then I heard that the results will be announced earlier today. So I just sitting in the sitting room. Then the moment he just said, now you can access, I just sent the admission number and I got the results. They were still sleeping, so I was just screaming in the house. I was just screaming, even the neighbors were wondering what is happening. They came out, but I think they were not able to get there. Then they just had me saying, Abigail has a nay, Abigail has a nay. Sylvia Nyongesa, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Sylvia Nyongesa kunradhi kwa kuangazia taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba kila mwanafunzi wa junior secondary kutoka shule za umma atapata shilingi 15,000 kila mwaka kutoka kwa serikali, ni kulingana na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, na huku wanafunzi wengi wa gredi ya 7 wakitarajiwa kujiunga na junior secondary tarehe 30 mwezi huu. Wizara ya elimu imetoa mwongozo inayopania kuhakikisha mtaala wa umilisi umefaulu. Stanley Nyaringita na mengi zaidi. Wizara ya elimu imepiga jeki mikakati yake ya kuboresha elimu nchini. Hii ni kufuatia tangazo la waziri wa elimu Ezekiel Machogu kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 9.6 itakayotumika kwa muhula wa kwanza na wa pili wa mwaka 2023. Kulingana na Machogu, wanafunzi katika shule za umma za junior secondary watapata 15,000 kila mwaka. I now wish to state that of the 15,000 that will be released for each runner, 4,000 will be spent on the development of infrastructure, with the greatest priority being on reparatories. Kufuatia mapendekezo ya jopo lililoteuliwa na Rais William Ruto lililokuwa likichunguza masuala ya mtaala wa umilisi, Wizara ya Elimu imedokeza kuwa vyuo vya kibinafsi vya junior secondary sharti viunde bodi ya mameneja na wakurugenzi kulingana na kanuni na sheria ya elimu nchini. Hata hivyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya umma iliyojumlisha junior secondary ataongoza sekondari hiyo kwa muda wa mpito ambao utatamatika tarehe 30 mwezi Disemba mwaka huu. Vilevile, Wizara ya Elimu imezindua mfumo mpya wa taifa wa usimamizi wa elimu NEMIS ambao utatumika kwa ufadhili wa masomo. Aidha, junior secondary za aina zote zitatumia miundo msingi ambayo shule hiyo ya msingi itatumia kwa muda huo wa mpito. Hata hivyo, wazazi wameitaka serikali kuweka mikakati thabiti kuhakikisha mtaala huo wa umilisi umeimarishwa. At the end of the day you find that whatever we shall need, if the government would be able to add us, if it could make 30,000, so that even the parents, we can also meet another 15 or 20. Stanley Nyaringita, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Stanley Nyaringita, kwingineko ni kwamba utekelezaji wa mtaala mpya wa umilisi CBC umeshika kasi. Wizara ya Elimu sasa imesema kwamba kufikia mwezi Aprili itakuwa imetoa mafunzo ya kutosha kwa walimu 90,000 ambao watakuwa na jukumu la kuwafunza wanaojiunga na junior secondary. Huku afisa mkuu mtendaji wa TSC akisisitiza kuwa walimu 30,000 wataanza kazi ifikapo tarehe 30 mwezi huu wa Januari. In the interest of time, allow me to write on the protocols that have been observed, and so the Education Cabinet Secretary, distinguished guests. Tume ya kuajiri walimu nchini TSC inatarajiwa kukamilisha shughuli ya kuwateua walimu 30,000 wiki ijayo, walimu ambao wanatarajiwa kuripoti kazini mwishoni mwa mwezi huu wa Januari, katika hatua zinazonuia kupiga jeki sekta ya elimu. Haya ni kulingana na afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Nancy Macharia. It is our intention to have the new recruits join the payroll
on January 30th, the same day when the junior secondary school learners will report to their respective schools. And I wish to thank all the stakeholders and the President for giving us money for this, the 30,000 teachers, which we haven't done in quite a long while. I assure the country that this process has been conducted independently and... Baada ya kuajiriwa kwa walimu hao, Wizara ya Elimu itakabiliwa na kibarua kigumu cha kutoa mafunzo ya jinsi ya kuendesha masomo ya junior secondary. Walimu 90,000 sasa wakilengwa katika mchakato mzima wa kupokea mafunzo hayo. Tume ya TSC imedhibitisha walimu 14,613 watakuwa na ripoti katika vituo vipya wiki ijayo mbele ya kufunguliwa kwa shule mwishoni mwa mwezi huu baada ya kukubali maombi yao kujiunga na vituo vipya. Waziri Machogu akisema kwamba atashughulikia maslahi ya walimu ambao watatumwa katika maeneo tofauti kama njia mojawapo ya kuwapa motisha. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu akipongeza walimu waliosahihisha mitihani hiyo japokuwa walikumbwa na changamoto kadhaa, huku akiwahakikishia kuwa hilo litashughulikiwa. We are very much concerned, Honorable Chairman of the Committee of Education, that their welfare and indeed even their remuneration will be improved as we move forward. Today marks the end of a 2-month holiday for our basic education learners. On Monday, schools will open for the first time of the year as we finally mark the start of our traditional regular calendar year. Wanafunzi wanatarajiwa kurejea shuleni wiki ijayo kwa masomo ya muhula wa kwanza, huku kalenda ya elimu ikirejea kama ilivyokuwa kawaida kabla ya ujio wa corona. Na kwingineko, mtazamaji, ni kwamba asilimia 62 ya wanawake katika kaunti ya Bungoma hupitia dhulma za kijinsia na asilimia 30 wakiwa wanakumbwa na dhulma za kimapenzi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la kutathmini masuala ya kiafya Kenya Demographic Health Service. Mwanahabari wetu Wanji Sosti amezamia swala hili kujua ni kipi haswa kinachosababisha visa vya dhulma za kijinsia, na ambapo walibahatika kuzungumza na Pamela Simiyu, mama wa watoto wawili aliyelazimika kupiga teke ndoa yake baada ya kuvumilia miaka 9 ya dhulma kutoka kwa mmewe. Kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la kitaifa kuhusu idadi ya watu, kaunti ya Bungoma imerekodi idadi kubwa ya kesi za dhuluma za kijinsia, ikiorodhesha kwanza kwa asilimia 62. Aidha, kaunti ya Murang'a imeorodhesha ya pili kwa asilimia 54 na Homa Bay asilimia 54 na kaunti ya Migori ikisajili asilimia 52. Wanaharakati kaunti ya Bungoma wamedokeza kuwa serikali, wazazi na hata viongozi wa kidini wamekosa kuwajibika katika malezi ya wanao, hivyo basi kuchangia pakubwa katika visa vya dhuluma za kijinsia. Tuchukue watoto wote, mtoto msichana na mtoto mvulana, wawe sawa. Kama ni kuwa discipline wote, alafu tupunguze hii maneno ya dawa ya kulevya. Hatuna rescue center Bungoma. Kuna ile building ilianzishwa na Madam Reginalda wakati wa 2013. But up to date haijawahi fanya kazi. Na wale ambao wako na jukumu katika idara hiyo, wale maofisa katika idara, badala ya kulala na kwenda mikutano katika mahoteli kubwa, badala ya kufanya hizo mikutano na hapa mashinani, wao wakakuwa ndio wanachangia. When we go to invest a lot of money in terms of empowering youth, mambo na business, mambo na vitu zinafanyia wapate kazi ama kupata mapato, hizi visa za dhuluma na haziwezi endelea katika jamii yetu. Baadhi ya wazazi wanasema kuwa idadi kubwa ya wapenzi wa jinsia moja, yaani ushoga, eneo hilo imechangia pakubwa visa hivyo. Our President William Samoei Ruto utafute njia ya kusaidia wanaume. Ukiangalia hao wanaume wakishapenda wako na wivu sana, kwa sababu wakishapendana same sex wanauana. Na sasa sisi inaenda hapo, sisi tunatoka kwa ndoa, kwa sababu sasa utakaa hapo ufanye nini? Unakaa hapo na bwana akikuja yeye atafanya kitu chochote, ni mangumi tu. Pamela Simiyu ambaye ni mkazi wa kaunti ya Bungoma ni mmoja wa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. Alilazimika kupiga teke ndoa yake mwaka 2020 baada ya kukosa kustahimili kichapo alichokuwa akipokea kutoka kwa mumewe wa miaka 9. Sasa hiyo 2019 nilikuwa nafunza, nilikuwa napata kitu kidogo. Sasa penye corona iliingia tukarudi kwa boma. Sababu ya corona hatukuwa tunafunza.
na tena nikachikundua niko na mimba ingine. Hiyo naye ndiye alinifrustrate kabisa. Umekaa kwa boma, hauna chochote, hakutumii mahitaji, akikupikia simu ni matusi tu, anakutusi nini, yani anakufanyia vitu vingi. Dhuluma ambazo anadokeza kuwa zilisababisha kifo cha mwanawe wa 3. Ilikuwa emergency. Juu pressure ilikuwa imepanda. Kaenda wakaniadmit, alafu by saa 2 wakanifanyia operation, wakatoa mtoto. Walikuwa wanajaribu kusave life yangu. Sasa wakatoa mtoto naye akakufa. Pamela anatueleza kuwa baada ya hayo maisha yake na wanawe yamebadilika alipookolewa na jamaa zake, akiwataka kina mama wengine kutovumilia dhuluma kwa msingi wa kulinda ndoa, akiitaka serikali kuingilia kati na kuwachukulia hatua kali za kisheria wahusika. Juu mtu yani akikuchukua sijui anafikiria, yani akikuoa anafikiria sijui amekusaidia sana. Kwa mfano huyo wangu alitake for granted sababu sikuwa na baba na mama. Sasa akasema tu ni kama huyo mtu hana kwao, wacha tu ni mtreat tu venye nataka. Wanaharakati wametaja kuwa visa vingi vya dhuluma vimekuwa vikisuluhishwa nyumbani, na hata kesi ambazo hufikishwa mahakamani huchukua muda pasipo na kupata haki kwa waathiriwa. Mambo ya kumalizia nyumbani haifai. Alafu tena wale wenye wamefanikiwa wakafika kotini inachukua muda. Kesi ziko tu pale, hakuna siku mtapata uamuzi kwamba wamefanya hivi na hivi. Na ndiposa imefanya watu wetu wameendelea kudefile watoto wetu, wameendelea kupigana sababu wanajua kwamba there is a lot of laxity in the security sector. Wakazi sasa wanataka vitengo husika kuwajibika vilivyo ili kukabiliana na vita dhidi ya dhuluma za kijinsia. Serikali haswa serikali ya kaunti, bila ambalo linatakana kufanyiwa ni kwamba kuongeza mgao wa pesa kwa matumizi ya pesa serikali kwa bajeti, ili idara ama department ambayo ina jukumu la kuangalia mambo ya jinsia ikuwe na uwezo ya kuhamasisha mambo ya jinsia katika mashinani. Watoe pesa, watengeneze makomiti ziende kwa ground, tufunze watoto wetu na hata wazazi jinsi wanavyokaa kwa hizi mafamilia. Bure hili ni kama inaenda out of hand. Licha ya ripoti hii ya KNBS, visa hivi vimepungua kwa 4% kutoka 20% iliyorekodiwa mwaka 2014 hadi 16% mwaka 2016. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Na mtazamaji, kwa sasa tunaingia michezoni.